Xin chào Vietnam. I'm Tilman Schulz from the Lion's Den of Germany. In Vietnam, cuisine is not only about trying different types of food, but it's also about creating memories. With investment expertise and multi-industry business activities in across more than 50 countries, I'm ready to go all in for outstanding startups. Wir sind bereit. Und bist du bereit? Dann lass uns die Reise starten. Những sản phẩm bản địa đặc sắc, ngành nhượng quyền Việt Nam có nhiều tiềm năng vươn ra thị trường thế giới. Tôi tìm kiếm những startup thuộc đa lĩnh vực có định hướng phát triển chuỗi nhượng quyền sáng tạo năng động, và tôi sẽ đồng hành cùng startup trẻ đưa thương hiệu Việt vươn tầm thế giới. Các biến động của thị trường khiến thương mại truyền thống đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Mua bán trực tuyến ngày càng trở nên dễ dàng và phổ biến. Hệ sinh thái thương mại điện tử toàn diện Next Commerce giúp startup tìm ra long mạch, đón được gió đông, cắt bỏ các khâu trung gian để giảm giá bán lẻ trực tiếp đến người tiêu dùng. Sứ mệnh của tôi là giúp các nhãn hàng phát triển kênh bán thương mại điện tử kết hợp hài hòa với phân phối truyền thống. Công nghệ vị nhân sinh, chuyển đổi số cuộc sống xung quanh chúng ta. Good evening, sharks. Guten Abend. Take a deep breath, relax your mind, and follow my voice. Let me take you on a journey of scent discovery. Are you ready? Yep. Yes. Imagine arriving in Grasse, a serene gem in the south of France. Now, you are standing in a vast field of beautiful flowers. Inhale deeply. Can you smell it? What do you think it is? Rose? Roses. Yes. It's the elegant scent of rose centifolia. This is the most expensive rose in the perfume industry, which only grows in Grasse and only blooms once a year in May. Okay. Now, let's travel to West Australia and envision yourself to be in a serene forest where an earthy grounding scent surrounds you. Now, inhale deeply. Do you feel a scent that is warm, creamy and woody? This is both earthy and exotic at the same time. What do you think it is, Mr. Ming Beta? Almost right, but it's actually sandalwood. Oh, sandalwood, okay. And sandalwood is one of the most exclusive wood in the world, which is also often considered as a sacred or ritual scent. When you're ready, come back to Vietnam, gently remove your mask, open your eyes, feel refreshed and rejuvenated, and be ready to make the best investment of your life. Hello. Hello. Wow, what a sight. Good evening, sharks. My name is Thao Nhi Lê. I'm the founder of Nimai. And Nimai is a new niche perfume which is made in France and will be soon launching in Vietnam. And shortly about myself, I'm a content creator, I'm a fashion and lifestyle influencer, and also a businesswoman. I was born and raised in Germany. That's why I can speak German. 6 years ago, I decided to move back to Vietnam to follow my dreams. And I started with my business, like a fashion and lingerie business called Tafale. For me, Nimai is a very special project. And if you want to understand the project Nimai, you also have to understand the meaning of the name. And the name means in Hindu, filled with inner light. It means the connection with yourself. And the second meaning of Nimai is two-piece in Japanese. And we have our second piece, which is my business partner who made this dream become reality with me, Romain. Romain, French guy. Wow. French in Germany. Hello. Hello. Xin chào các bạn, tôi tên là Romain, tôi là người Pháp.
tôi sinh ra ở miền Nam của Pháp, ở thành phố Grasse. Thành phố Grasse là thành phố rất nổi tiếng vì là thành phố nước hoa. This is basically all I can say in Vietnamese. I come from a family who has a business in the perfume industry for nearly 200 years, and I'm the 7th generation in this company. I live in Vietnam for more than 10 years and try to bring all my expertise around Asia Pacific from Vietnam. So we start Nimai with me 1 year ago with an investment of $300,000. We spent more than 6 months to develop the smell of Nimai, to make the unique olfactive scents, and we are mixing a lot of exclusive raw materials, some you already smell during the presentation. We really made something like which is unique and make us confident to go on the market, because I don't think there is another perfume from the niche industry which is as good as we have. So this is our sampling project scent, which we've been working on. So I'm pretty sure this is something you never smelled before. You can only get the scent at Nimai. For the first year, we plan to produce 2,000 bottles, and we want to be very conservative for the first year of sales. We will sell it through e-commerce online, and we plan to sell 1,500 bottles only. What is the sales price? It will be around $170, so it will be between 4 and 5 million. Vietnam dong, which is cheap for a niche market. Okay. So yeah, we're here tonight to invite you to join our journey of Nimai. So we offer you 10% of our company for the price of $100,000. But I saw in your presentation the target audience would have income of around 15 to 20 million Vietnam dong, which is about $600 to $800. Do you think if they only have that amount of income, they would spend $170 on a bottle of perfume? No, I think it's normal actually, because I'm also selling fashion, so I know what is affordable and what's not. And to be honest, the middle class in Vietnam is one of the strongest growing class in Vietnam. And people are looking for exclusivity, quality, and storytelling products to also embrace themselves. So even though people maybe earn, as you say, not that much, but they can save money to get the things they want. And people don't save on the things they want to have and want to show what they can have. I think it's the same thing like in Germany or in Europe. You have the people who buys cheap products or expensive ones. Exactly. So that means the middle class is deciding between, okay, I want to go to Zara, for example, or H&M, or I want to go to Gucci, Dior, or to buy expensive A brands, for example. That's the same thing with perfume. Perfume changed exactly. in the last couple of years, massive. In the last years, you were an expert when you had a Chanel No. 5, for example, but Chanel No. 5, everyone is buying in this moment. Yeah, exactly. I still have a hard time understanding your customer profile because there's so many competition out there, right? They can buy luxury brands. They also can buy a lot of niche perfumes out there. Why would they choose to buy a new brand? It's a difficult question, but I think it's like an emotion. Because the same as we buy clothing, why I don't only buy clothing from one brand. I changed my clothing behavior, I changed my taste. For me, in my career, everything I do, either it's my fashion business or my influencer jobs, it has been always about to empower women to be themselves, to be confident, and to embrace who they really are. Some people buy it for the smell, some people buy it for the brand love, some people buy it because they're in the community of mine. And there's so many reasons why they will buy it, but as long as they feel this brand story, they can identify themselves with the story and feel the product, have an emotional connection, then they will buy it. Yeah. It's very emotional behavior. What is your production cost? Because then we need a fantastic margin. The price of a product, I would say import to Vietnam, because you have a lot of transportation and tax when you import it. The target will be to be around $70. Retail price is 170. Yes. So it's 41%. Yes. It gives us, for me, a reasonable margin to develop the product. It's not as high as the other luxury product, but again, we want to be affordable for the people. What is your business model? As we said, we want to sell it online. B2C, right? Exactly. Vietnam or any countries? Anywhere in the world.
All right. I think you have to think about your sales strategy a little bit. E-commerce is good, but you have to be also present in the shop. For example, mostly or a lot of people buying in a duty-free shop, for example. Yes. Do you have connections to a duty-free shop? Actually, I have. Yes. One of my really close friends in Vietnam, she's also working for the biggest duty-free shop in Vietnam. So if I really want to place my product into the duty-free shop, I can do it. We can also place it in Douglas in Germany because I have connection with Douglas. My partner Romain has a huge network in perfume in Korea, Indonesia, France. Yeah, all Asia Pacific. All Asia Pacific to place the product in distribution and offline markets. But this is the next step. The first step for 1 year is for online. The next step is like offline. Why do you want to waste time to be more present? Offline. Yeah, but she has nearly 1 million followers. You have a company in the background of 200 years experience. You're totally right with everything. Duty free is the best target to go to be physical. But when you go to duty free, people know already what they want to buy. So you have to be known by them and you have to spend much more on marketing. Because today is, I will say, through a network it will be easier to touch the people. But tomorrow, if you want to touch people that they are not on the network, you really have to spend a lot. You know, to make business, it means 80% of network. Yeah. So that means if you have a really close friend, go with them for a drink out and say, hey guys, I need your help. Please give us a trial in some duty-free shops like Ho Chi Minh, I think that's not the Hanoi. problem. I think that's not the problem. But I want to have a test run first. I don't want to bring a product which I cannot prove them. So I want to prove myself first, run it first, and then I will place everywhere I can place and work with as many people in my network I can work with. Yeah, but you have And to it's transfer. only 1 year. It's not that much time. Yeah, but 1 year is wasting money. Every month invoices coming in. But I do agree that it might be difficult to sell this new product in duty free if people don't already know the brand very well. How's your cap table? Yeah, we are both shareholders, 50% each. 50% each. Exactly. Yes. So 50-50 might not be a great idea. It was a really big discussion at the beginning. And you know, the thing is, what I bring, she cannot have. What she's bringing, I cannot have. So even at 51 or she's 51, if we not agree on the way we want to go, the company will not work. So for us, we need to find solution. People can say it's a bad idea, but also it's a good idea for me because it makes sure that we are not fighting and we find solution together. And for year one, you're going to launch only one SKU. Yes. Is that right? No plan as in what's going to go on next, the year after that? Oh, we already have a plan. Yeah, no, but that's the question, yeah. We want to launch one product first with one signature scent, and after that we're going to have many other products like other cosmetic products which have the same scent. It could be candle, hair, body cream, body glow, hair oil. It can be many other products. So what we're going to develop. So for us, Nimai is not only a perfume brand. It's going to be starting with a niche perfume brand, but going to be later on a huge cosmetic brand which I want to have. Yeah. So you've got a product development plan in place already. Yes. What I'm asking is the business plan. What is challenging now to share with you is the business plan is because we didn't start yet. And without the history, without numbers, we cannot tell you and promise you, okay, we're gonna sell like 100,000 bottles like in 1 month. I cannot tell it. But for example, we're launching in October and we're gonna sell this 1,500 bottles in 3 months or in 6 months, then we can expect what's coming next. And then I can promise you and we can calculate the numbers more clearly and more carefully. To be honest, especially when you guys doesn't have a physical product yet, right? I'm really understand about the perfume business. I really appreciate your journey. I will miss a huge opportunity by saying no. Sorry. Yes, probably yes, but it's never too late. Yeah, okay. Yes. Perfume, I think there's a red ocean and high competition, a lot of chance in coming time. I think now it's just still very early stage. Then I'm not sure that I can compete to the existing competitors, a very strong brand name at the moment in the other world. So I will not invest. Thank you. Thank you. Thank Good you. luck to you. Yeah. So I love the smell. I think your product is great.
You're coming here asking for $100,000 US dollar with 10% equity. That means you are putting your company at the valuation of $900,000, but you don't have a product. And also with all the difficulties of entering a market that is so competitive and so many other offerings. So for that reason, I don't think I can join you on this deal. So I'm not going to invest. But I wish you both best of luck. Thank you. Thank you, anh. Not only Miss Vân and Mr. Tillman left. I think all the 5 sharks are a little bit afraid about the situation because we are talking about a luxury product. Perfume can be also more expensive, we know that, but 170 USD is quite expensive. At the end, for an investor, the margin was 70 USD and 170 USD. Imagine if you go to a duty-free shop or retail, you have to deduct from the 170 USD some margin because they want to earn a lot of money. So that means there's much less margin than now. And just because of the business case of numbers, I'm sorry, I cannot invest. Es tut mir leid. Ist in Ordnung. Vielleicht später. All right, so I'm the last. I love the scent. I love your combination of your industry experience, expertise, and also your influence. I think you will make it. I don't have a problem with the price. I think the cost is too high though, because if you add on marketing and operations and stuff like that, then probably your margin is very, very small. I think it's a bit early for you. You're in a pilot stage. You're probably looking more for a co-founder at the moment than an investor. I would love to see you in 6 months' time when you launch the product already and you have some numbers, we can talk. I do believe in the product itself. Thank you. Thank you. Thank you so much for your time, and I hope you enjoyed it. See you again maybe in 6 months Sure. for another Shark Tank series or in real life. Yeah, come on to the show next year. Thank you so much. Yes, thank you so much. Bye. Bye-bye. Chọn khóa dòng tiền để tích lũy hay chọn thanh toán linh hoạt. Tài khoản Techcombank với tính năng sinh lời tự động hưởng lợi gấp 46 lần so với tài khoản thanh toán thông thường. An toàn linh hoạt, vẫn sinh lời tự động. Kích hoạt tài khoản Techcombank phiên bản vượt trội, sinh lời tự động ngay hôm nay. Fristy thôi. Fristy với dưỡng chất từ sữa và vitamin thiết yếu A, B, cho bé khỏe mỗi ngày. Fristy, thỏa chí anh hùng nhí. Shopee Free Ship không đồng free ship toàn sàn. Muốn Shopee ngay. Hello, sharks. Good evening. Hello. Good evening. Good evening. I have presents for you. How are you doing? Hello. Fantastic, thank you. Yes. Thank Hello. Hello, salut. Hello, salut. Guten Abend, guten Tag. Hello. Xin chào, sir. What's that? Lady. Thank you. I'm very pleased to meet you tonight. My name is Ben. Yeah. Everybody knows me as Chew Ben. For you, it means Uncle Ben. I'm old enough to be your uncle. I'm French, as you can hear. And of course, we're going to talk about food. Of course. I know you're all brilliant investor, businessmen, and you know, like me, that there is no good product without a good story. And you know what? I have a very good story for you. Okay. I spent 20 years of my life working in French television as a journalist, as a food critic, and as a TV host. I traveled the world to meet the best chefs. I was lucky enough to eat in more than 200 Michelin star restaurants. And I was also working a little bit as a consultant in Vietnam. In 2020, I came here for a mission that was supposed to last 3 weeks, but the government decided to close the borders, and I got stuck in the country. I lost my job, couldn't see my children for a year and a half. But instead of crying on my shoes, I decided that maybe this has a meaning. So I decided to jump into my passion, food. I wanted to discover all the secrets of the fascinating Vietnamese
food culture. And one day I end up in a village where 60 families were making fish sauce. This was fascinating to me. So I asked an old lady who was making fish sauce, can you teach me how to make that? She said, no, go away. And I've been waiting 3 days in front of her house. Every time she was looking through the window, I was like, hey, I'm still here. But after 3 days, she was like, oi, Choi, oi, what are you doing? Come and eat with us. And finally, I could get hired in her factory and learn how to make fish sauce, understanding fermentation process, and that was marvelous. I started creating my own recipe, infusing the best spices from the ground, mixing with the best product from the sea, and suddenly this appears. As you can smell, it's a little bit like smoked fish. So I went to see chefs from my network. I'm very happy that all the chefs I meet, they all agree to say that this is probably the best fish sauce they ever tried. Including this gentleman, Chef Benoit Leloup. He's been working in Asia more than 20 years. He's been working for Michelin star restaurants. And when he had my fish sauce, the first thing he told me was, wow, it's been 10 years that I've been trying to use fish sauce in the Western gastronomic cuisine. It was not possible until we met. Because this unique recipe, I think, is bringing a bridge between Asian gastronomy and Western taste. Of course, you're not here only to hear stories. You're not going to go to bed right now. So let's talk about the market. 1.5 to 2 billion people are using fish sauce daily. And surprisingly, there is no luxury fish sauce in this market. No luxury fish sauce. Really? There is no real premium fish sauce. The market of fish sauce nowadays represents $17 billion. The luxury part is 2%, around $400 million. And I'm targeting year one, 0.5% of the market, which represents $2 million. But this company is not only a fish sauce, it's a whole ecosystem. There is what you see here behind, a fish house, which are shops. We will sell high-end fish sauce, just like this one, but we also want to promote traditional work from Vietnam, having a whole collection from local fish sauce. A fish sauce from Cat Ba, a fish sauce from Quang Nom, a fish sauce from Phan Tiet. When I ask my Vietnamese friends, what is your favorite fish sauce? They all answer the same. It's the fish sauce from my hometown. Of course. You go to the supermarket, what do you find? Nước mắm. But you all know that the fish sauce from Cat Ba and the fish sauce from Phu Quoc are completely different. So I want, as a Frenchman, treat fish sauce like we treat wine. I want to make terroir. This is why I'm looking for $500,000 for 12.5% of this company. Are you hungry? Yes. Very. Okay, chef, please. How much is this bottle? The retail price is $450,000. Wow, like a perfume bottle. Like a perfume bottle. Yes, absolutely. This is what luxury is about. The first dish on your right is a little bit of Wagyu beef. So the idea was also to put the fish sauce in a spray. Wow, it is a perfume bottle. It is Not a perfume. on my body, please. No On way my to food, put on your sorry. body. But you will see that the taste and the perfume are completely different. Don't worry. I'm not sure It that actually smells fantastic. You try fish Really, sauce? really good smell. One comment is when you spray that, the fish sauce can be all over the surrounding area and make the smell. Isn't it inconvenient? It's not an inconvenience because I believe, and many chefs believe, that if you want to reach the mouth of someone, you have to grab the nose first. If you want to try the fish sauce in the little cup in front of you, when you spray it, the taste is a little bit different. It is, yeah. Yes? It's very different. It's been smoked and infused with the black pepper that I collect in the rainforest 100 kilometers away from Tam Kỳ. It's called Pin Phuoc. Okay, tell me about your performance. How many orders?
The orders are pending. I had a meeting with a distribution company in France this summer. I still need to have the European and American certification. I only have the Vietnamese food safety for the moment. Have you made any sales yet? Small sales, because it's mainly with high-end chefs and restaurants. As I told you, for the moment I am alone in this company. So to give you an example, I sold 100 bottles in July in France, but I carried the 100 bottles in my luggage in the plane and I had to do the distribution myself. I am really at the beginning of this great adventure. Yeah, but now you just sold some bottles, 100 bottles here, 100 bottles of there. But you're offering a deal, 12.5% for $500,000 US. Now, explain me how you create this kind of number, because sales is nothing in this moment. To be honest, you know, I'm in the food section, so I'm supplying Carrefour, Leclerc, all of them, for example, in France. I don't think that they will take this kind of product in the shelf because it is too expensive for the normal consumers. This evaluation is based on the high potential of this company, this product, this brand, my strong network, and on the feedback I get from customers and chefs. You might believe in the potential, but if there's no number to back it up, it's really hard to accept the high valuation that you're trying to ask for. It can be very simple. Only with the in-store in Hoi An, I have calculated that you have between 4 to 6 million tourists coming in Hoi An every year. If you calculate, it makes around 2.3 million people that can be buyers of this product. Sorry, I know I'm sitting here in the Vietnamese Fernsehen, but we are talking about fish sauce, and we are not talking about olive oil or vinegar, which are really popular, that so many people will buy. Excuse me, sir, but fish sauce in the world is more popular than olive oil. You're just not looking at the right side of the world. Olive oil is only around the Mediterranean Sea. It's 1.5 to 2 billion people who already use that. And these 2 billion people, they can invest $80 per bottle? Well, if you consider that globally the luxury part of each market is 2%, if I target 0.5% of these 2%, it's already $2 million. To be honest, I see a little bit risky your numbers. But I am also here to meet people like you who can probably help get those numbers more accurate. I'm here to meet you because you know what I don't know. I'm looking for partners, not only for money. I don't see you as wallets. I see you as people who I can shake hands with. Let's work together and build this up. But of course, you need to believe that this is probably the greatest news story in the food industry. I think next time if you are trying to fundraise, make sure that you would have some financial planning, some forecast to have a meaningful conversation about the company's valuation, and it will be easier to reach any agreement. Okay, I get you. All right, I think we can make decisions. Decision is, in one sentence, I will not invest. Too much maybe, and here, and this, and that. We are talking about $500,000 USD. So for this amount, I need, as an investor, much more information. At the end, there are too many question marks to make any decisions. So that's the reason why I'm out. Okay. Actually, firstly, I love the idea of making luxury fish sauce. But the way you are making your product, not really, touching that level yet. I still not very much like the idea of spraying. You don't have only the sprayer, you have regular bottle. Most importantly, I don't find a very clear strategy of commercial product, so that's why I will not invest. So, Chuben. Yes. How are you doing so far? I like every day, trying my best, working my beep out. So I like the idea of haute couture fish sauce. Yeah, that's your idea, that's your positioning. I really like it. I think there's a market for it internationally. My only issue is that you have a $2 million international market with a $4 million
valuation of your company. So the numbers don't match. So my very sincere advice to you is to look for a co-founder on the commercial side to help you and relook at your valuation. And then from there you can go and look for investors again. I'm out. I don't invest at the moment. Thank you. Okay. To Ben, congratulations on developing such a nice product. Feels good to the touch, visually stunning, and the aroma is fantastic. But I think just like developing a great fish sauce, building a company is gonna take a lot of time and effort. So I think maybe you are at the very beginning of that process. Keep going and going through many next steps and make sure that you get to the point where you can be happy with your company. And I wish you the best of luck. But on this round, I'm not gonna be able to invest. All right. The way to love Vietnam, the way to change is utilize fish sauce not for Vietnam, but for Western cuisines. It's very wonderful. I will also agree with all the startups. We are waiting for your team because now you are alone. You need more co-founder, more persons support your business. So thank you. Thank you. Thank you. Yeah, good luck. Bye-bye. Best of luck. Kính chào các bác, tôi là Đỗ Hữu Quyết, tiến sĩ nghiên cứu công nghệ đến từ Đại học bang Florida, Hoa Kỳ. Tôi là sáng lập và CEO của công ty cổ phần Maxdream và đây là đồng sáng lập của tôi. Chào các bác, tôi là Nguyễn Ngọc Linh Thi, thạc sĩ kinh tế hiện đang phụ trách kinh doanh của công ty Maxdream. Chúng tôi tiên phong phát triển những chiếc máy lọc nước ứng dụng công nghệ lọc điện CDI tiên tiến. Và với phương pháp lọc nước mới này, Maxdream không chỉ là một sản phẩm thiết yếu còn mang đến một lời hứa, một lời cam kết cho con người sức khỏe, sắc đẹp bền vững, bảo vệ môi trường. Và hôm nay chúng tôi đến đây huy động 5 tỷ cho 7% cổ phần. Trước khi trình bày, xin mời anh Quyết yêu nước sẽ làm một thí nghiệm. Thưa các bác, nước là suối nguồn của sức khỏe. Việt Nam vẫn còn 40% trẻ em thiếu các vi khoáng chất. Và những chiếc máy lọc nước ngoài thị trường đang phần lớn sử dụng cái công nghệ màng lọc cơ học truyền thống. Trong đó 70% đang làm rất tốt cái công tác lọc sạch các chất độc hại và sạch luôn cả các vi khoáng chất tự nhiên cần thiết cho cơ thể và sức khỏe của chúng ta. Những thế hệ máy tiên tiến hơn chỉ giải quyết vấn đề thiếu hụt khoáng bằng cách sử dụng các lõi bù khoáng nhân tạo, nhưng không mang lại sự đa dạng dễ hấp thu như khoáng tự nhiên, đồng thời gia tăng lõi lọc cồng kềnh cho máy và thải ra ngoài môi trường, thải nước cũng rất nhiều. Vậy thì máy lọc nước Maxdream với công nghệ CDI mới có giải quyết được những vấn đề gì? Công nghệ của chúng tôi là lọc chất độc ra khỏi nước. Chúng ta sẽ lọc được các cái chất độc nhỏ như phân tử nước và các cái khí độc, thậm chí là nó diệt các cái con virus nhỏ và cũng diệt khuẩn luôn. Và cái thứ hai ấy là lọc thông minh. Chúng tôi xây dựng 5 cơ chế chọn lọc loại được các cái chất độc đi mà các cái vi khoáng chất giữ lại phần lớn cái khoáng chất đó. Và như các bác thấy ở đây cùng là một nguồn nước lọc từ máy lọc nước Maxdream, nhưng mà có hai cái chế độ điều chỉnh khoáng chất khác nhau. Khi mà pha trà đấy thì khoáng chất nó sẽ phản ứng với trà và tạo ra sự đậm nhạt của trà, cũng như màu sắc, hương vị, mùi thơm nó cũng khác nhau luôn, đáp ứng các cái khẩu vị khác nhau. Cái điều này rất là tuyệt vời. Chúng ta không những là tạo ra cái nguồn nước tốt hơn cho sức khỏe mà nó cũng rất là dễ kinh doanh, là khách hàng nào có cái khẩu vị nào chúng ta cũng đáp ứng được. Thứ hai nữa là công nghệ này là công nghệ 4 xanh, công nghệ lọc tinh khiết truyền thống. Nếu bạn muốn lọc ra được 1 ca nước lọc này, bạn sẽ phải loại đi 1 ca, 2 ca, thậm chí 3-4 ca khi mà lõi lọc nó tắc dần. Thì chúng tôi giảm đi 5 lần cái lượng nước thải và chúng tôi chỉ thải một ít như thế này thôi. Trong cái máy công nghiệp ấy, chúng ta còn có thể thải còn ít hơn nữa và tiến tới là không có phát thải. Và ngoài ra thì nó sẽ giảm đi được hơn 1/2 cái lượng lõi lọc phải thay thường xuyên, cũng như lượng điện và không sử dụng hóa chất độc hại. Chính vì vậy nên là công nghệ này á, có những quốc gia như Ấn Độ tự hào đây là công nghệ quốc gia của họ, có thể giải quyết cái vấn nạn về ô nhiễm nguồn nước và thiếu nước sạch. Có các cái startup trên thế giới đã bắt đầu startup công nghệ này, nhưng mà các bác thấy là nó chưa có phổ biến, đúng không ạ? Vì nó rất là đắt tiền.
đắt hơn gấp mấy lần công nghệ truyền thống. Nhưng mà với cái kinh nghiệm nghiên cứu ở bên Mỹ vài trăm cái vật liệu khác nhau rồi, và ở Việt Nam thì chúng tôi cũng có một cái team nghiên cứu rất là mạnh, thiết kế ra cái sản phẩm và chi phí nó đã giảm đi từ 3 đến 6 lần. Qua hơn 3 năm phát triển thì đã có hơn 1.000 khách hàng trải nghiệm, trong đó có 30% các khách hàng đã xài sản phẩm và giới thiệu lại cho chúng tôi những khách hàng mới. Doanh số chúng tôi có được vào năm 2023 là 5 tỷ và dự kiến năm nay 2024 là 10 tỷ. Và kết quả kinh doanh này là chúng tôi chỉ thực hiện trên 2 thị trường Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta làm chủ được công nghệ lõi thì chúng ta có thể tạo ra được nhiều sản phẩm với các ứng dụng khác nhau. Đo lường về quy mô thị trường, chúng tôi lại nhận thấy là máy lọc nước ăn uống có quy mô 10.000 tỷ, máy lọc tổng 5.000 tỷ và chúng tôi đang muốn là có thể đạt được doanh số vào năm 2028 là 360 tỷ, thậm chí là xuất khẩu trong thời gian ngắn từ 3 đến 5 năm nữa. Chúng tôi mới ở cái giai đoạn là gần hết vòng seeding, hoàn thiện các sản phẩm và đã biết cách đưa ra thị trường, và mong muốn với sự đồng hành của SAC thì chúng ta sẽ bắt đầu mở rộng sản xuất và kinh doanh. Giá trị chất xám của bạn trong sản phẩm này nó nằm ở chính ở đâu? Các cái công nghệ lõi và cái năng lực phát triển cái công nghệ đó. Các cái sản phẩm này mới là các cái giai đoạn là phase 1. Năng lực của chúng tôi là có những cái dòng công nghệ tiếp theo. Cái công nghệ này của bạn tên là công nghệ gì? Tức là nó có từ khóa gì không? CDI, Capacitive Deionization. CDI. Vâng. Nhưng mà cái này là do em sáng chế ra hay là ứng dụng của cái sáng chế của người khác? Nó là công nghệ của cả thế giới. Cái công nghệ gốc của nó chính là cái công nghệ siêu tụ điện. Là ngày xưa bọn em nghiên cứu để làm bộ sạc nhanh cho xe điện ấy. Sau đó thì thấy rằng là ở Việt Nam có cái xâm nhập mặn từ năm 2016 ấy. Các cái bác nghiên cứu khoa học thì bác nghiên cứu 30 năm vẫn chưa xử lý được cái vấn đề đó, thì em mới thấy rằng là xử lý được. Thế là em mới làm thử, nhìn lại thì đây là cái công nghệ đang rất là hot trên thế giới. Nó là cái công nghệ tạo ra hai cái điện cực siêu hấp thu. Hầu hết các cái chất ở trong nước là đều điện ly thành ion. Cái này nó có thể hút được các cái ion hòa tan ở trong nước và nó có thể tạo ra nước siêu tinh khiết. Như vậy available thì ai cũng có thể ứng dụng được mà, đâu có phải riêng về em mà độc quyền đâu. Vâng, thì bên em chỉ độc quyền những cái cách chế tạo nó, vật liệu nó và giảm được cái chi phí. Bọn em chỉ làm cái lõi quan trọng nhất của cái máy lọc và hệ thống điều khiển cũng như là thiết kế và các cái quy trình lọc đó là bọn em đều đăng ký giải pháp hữu ích hoặc sáng chế. Cái cơ chế mà nó diệt vi khuẩn là gì? Cái cơ chế mà nó tạo ra cái điện trường cao gấp 10 lần cái điện trường cái cá, xìa cá đấy. Các cái vi khuẩn mà đặc biệt là các con virus rất là nhỏ sẽ bị tiêu diệt. Cái này hay ở cái chỗ là khi mà nó tiêu diệt ấy thì vi khuẩn nó khó tái sinh lại hơn. Lý do gì mà những cái tập đoàn lớn họ không phát triển sản phẩm theo cái công nghệ CDI này? Thực ra cũng đã có một số tập đoàn đến làm việc với bên em để mà phát triển một cái mới, nó là sự dẫm chân, thông điệp truyền thông lên chính cái họ đã tạo ra. Nên mà để mà phát triển ngay, đầu tư mạnh cho một cái mới sẽ phải nghiên cứu và rất là từ tốn trong cái lĩnh vực đó. I would like to get a little bit more information about you guys. Did you study this or what did you do before you developed Maxdream? I am a scientist. I study from Vietnam University to Korea and United States. I get PhD there. And in Syria, I research material. Okay, and how much money did you already invest in this idea? Nearly 1 million US dollar. 1 million. 1 million US or US dollar. US dollar. Bạn đã có giá thành cho từng cái sản phẩm mình muốn bán chưa và đã có một cái đánh giá nào là mức phù hợp của nó với thị trường ở đâu chưa? Bên em có sản phẩm máy lọc nước gia đình với cái giá từ 8 triệu cho đến 12 triệu 8 và máy lọc tổng đầu nguồn có giá từ 74 triệu cho đến hơn 100 triệu. Thì cái tỷ lệ chuyển đổi hiện nay của bên em là 20% cho máy lọc tổng, 50-60% cho máy gia đình. Nghĩa là cứ có khoảng 10 người biết đến thì có khoảng 5 người sẽ lựa chọn sản phẩm của bên em. Với một người tiêu dùng bình thường thì họ có thực sự cảm nhận được cái sự cần thiết của việc có khoáng trong nước không? Và làm sao để họ tin một cái công ty còn đang rất là mới như các bạn về việc là các bạn sẽ đảm bảo được chuyện là có đủ những cái khoáng cần thiết trong nước? Có lẽ đó là
một cái công cuộc mình phải truyền thông và phải educate khách hàng. Bên em cũng đã phải sử dụng những cái KOL, KOC hoặc là review của những khách hàng hoặc là những cái content để làm cho cái công tác đó. Đó là một cái công tác mà rất là tốn kém chi phí. Cho nên là bên em còn có một cái sản phẩm hỗ trợ khác, những cái sản phẩm như máy lọc tổng đầu nguồn hay lọc cho tổ chức trường học, bệnh viện. Đó là những cái sản phẩm mà bán cho khách hàng mà có cái con số đo lường cụ thể. Ví dụ như là bằng cái chứng nhận về lọc được nước uống trực tiếp. Vì thế nó bớt đi cái phần mà phải educate để cho khách hàng cảm nhận ạ. Cái chứng nhận đó là ai cấp? Chúng em thì có cái chứng nhận là máy lọc nước quốc gia theo cái tiêu chuẩn của Bộ Khoa học, có các cái cơ quan kiểm định ở Việt Nam và trực thuộc nhà nước. Cho chị hỏi là trên thị trường hiện nay có bao nhiêu thương hiệu, nhãn hiệu đang sản xuất và kinh doanh những cái máy móc như thế này? Bên em là công ty tiên phong, có một số công ty cũng nhỏ nhỏ bắt đầu tham gia, nhưng mà hiện nay có biết đến trên thị trường về CDI thì là công ty em ạ. Trên thế giới thì hiện nay có khoảng gần 10 công ty khởi nghiệp về công nghệ CDI, và hiện nay thì theo em đánh giá thì chúng ta đang dẫn đầu thế giới về giá của sản phẩm. Và cái thứ hai là cái tốc độ triển khai sản phẩm ra thị trường. Về bài toán kinh doanh thì các bạn đã có một cái hình dung rõ ràng về việc là mình sẽ phân phối sản phẩm này như thế nào và cái mạng lưới của mình nó sẽ gồm có những cái đối tác ra sao. Bên em thì rất tự tin vào những cái điều người ta đang cần thiết. Đó là một cái công nghệ lọc giải quyết được vấn đề của họ, giúp cho họ có thể đạt được tiêu chuẩn về công nghệ xanh, nhà máy xanh hơn ạ. Hiện tại thì bên em đang bán hàng trực tiếp, direct to customer, và sau đó đang có một đối tác về phân phối để chuẩn bị sẽ phát triển qua một số kênh phân phối, qua đại lý. Và em cũng muốn là mình sẽ mở rộng hơn sang cái tệp khách hàng B2B nữa. Công ty tự bán B2B, còn hệ thống sẽ bán các cái sản phẩm gia đình. Theo tôi tìm hiểu thì có vẻ như các bạn cũng đang chạy một số những cái quảng cáo trên mạng đúng không? Thì không biết là cái chi chạy những cái quảng cáo đấy trên từng đơn hàng nó đang là như thế nào? Thì chiếm khoảng 20 đến 25% cho cái giá trị đơn hàng đầu tiên. Sau đó thì khách hàng cũng giới thiệu các khách hàng khác, và sau đó nữa thì có cái phần dịch vụ sau bán hàng. Thì nếu mà tính tất cả cái đấy thì chi phí nó sẽ rơi xuống từ 25%, nó giảm xuống còn 10% thôi ạ. Những cái startup khác mà sử dụng công nghệ tương tự như các bạn đang làm ở trên thế giới ấy, thì họ đã thành công được đến mức nào rồi? Bên Mỹ thì họ làm các cái hệ thống công nghiệp, họ cũng có sự tăng trưởng và cũng huy động được khoảng gần 20 triệu đô la. Và bên Đài Loan thì cũng có công ty họ đã bán được sản phẩm cho các cái công ty về bán dẫn đó, hàng đầu. Bên Ấn Độ thì cũng có cái sản phẩm là Point of Use, tức là các máy gia đình. Có hỏi giá để nhập về Việt Nam thì họ bán ra là 24 triệu. Ở bên Ấn Độ họ đã bán được nhiều chưa? Em nghĩ là với cái giá đấy thì họ chưa thể bán được nhiều. Thế có nghĩa là các cái startup khác đang theo cái mô hình tương tự như bạn CDI thì họ đang tập trung chính là vào cái phân khúc là các tổ chức, chứ họ chưa có nhắm đến cái mô hình tiêu dùng cá nhân. Thì đấy có thể là một cái điểm để bạn phải cân nhắc, tại vì là với một cái công nghệ còn đang rất là mới như thế này, nó sẽ dễ dàng hơn khi mà mình thuyết phục những cái tổ chức lớn. Họ có đủ cái năng lực để thẩm định, có đủ những cái đo lường và có đủ những cái point of view giống như bạn nói, thì nó mới bỏ công để cho họ thực sự nghiên cứu và dịch chuyển. Thế còn bây giờ bạn đi thẳng vào đến khách hàng cá nhân thì bạn phải đi educate cả market, và để làm được cái điều đó thì rất là tốn kém, rất nhiều chi phí. Thì mình chọn cái hướng đi đó có thực sự là khôn ngoan không? Thử nghĩ cái hướng là mình tập trung vào việc là chỉ lo đi giải quyết vấn đề cho B2B thôi thì có vẻ là nó sẽ hợp lý hơn. Đó là một câu hỏi rất là hay. Em cũng đã đắn đo vài lần về cái câu hỏi đó. Có hai nguyên nhân. Thứ nhất là cái công nghệ CDI thì em thấy phù hợp. Ban đầu là máy trung bình và nhỏ. Thứ hai đấy, em thấy là các startup về CDI ở trên thế giới đấy, đi vào cái hướng đấy có vẻ không thành công lắm. Nên là em mới đi vào cái hướng này, hướng gia đình. Có thể là có cái điều gì đó họ đang chưa làm đúng, mình có thể làm khác đi. Không có nghĩa là họ không thành công thì mình không làm được. Thực ra thì ngay từ đầu chiến lược bọn em cũng đã đi vào kênh B2B ạ. Thế là em cũng có tư duy như các sắc vừa chia sẻ, thì doanh số đã gần bằng thời điểm như bây giờ khi mà đã phải đầu tư thêm nhiều. Nhưng mà đợt đó là có bị ảnh hưởng của dịch, là cái nhóm B2B em bán vào đó họ cần chứng minh hồ sơ năng lực, thì em mới bắt đầu xoay trục đi một chút để chuyển sang B2C. Và em biết là cái mức độ đầu tư cho B2C hiện giờ của em không quá nhiều để mà có thể educate thị trường, nhưng mà nó đủ để mà mình có thể quay trở lại để bán B2B. Đấy chính là cái câu chuyện về việc là cái chiến lược và cái hướng đi của mình nó vẫn còn đang hơi loạng choạng, nó chưa được rõ nét.
Hầu hết các doanh nghiệp khác trên thị trường sau hàng mấy chục năm educate thị trường thì họ đang tập trung vào cái công nghệ RO, UF và nano. Tôi vẫn hay dùng ví von cái câu là đối với các startup ấy, đi educate thị trường một mình ấy, nó không khác gì một con kiến mà đi đẩy cả một hòn đá. Cảm giác nó rất là rủi ro cho nhà đầu tư. Thế còn cái về công nghệ liên quan đến lọc nước ấy, đối với người tiêu dùng ấy, nói thật là về mặt cơ bản các chủ nhà thường nghe cái ông tư vấn, ông thiết kế, người bảo chọn máy gì thì mình nghe chọn máy đấy thôi, chứ nước vặn ra thì uống nước nào cũng như nhau hết. Trong khi tất cả các công ty lớn khác, và các bạn họ chưa nhảy vào không có nghĩa rằng là họ không nhảy vào được. Đến lúc mà các bạn làm educate thị trường xong ấy, họ ùa vào một phát, đè phát là mình bẹp lép như con rán, bởi vì tôi đã từng trải qua cái trải nghiệm ấy rồi. Rất cảm ơn câu comment của Shark. Bọn em cũng học từ cái comment của Shark trong các chương trình khác. Nên bọn em biết là không nên educate thị trường một mình. Chúng em sử dụng cái là đứng trên vai người khổng lồ. Thế thì máy của bên em vẫn giữ lại những cái tuyệt vời của ba cái công nghệ đó. Yếu tố cốt tử để mà các nhà đầu tư vào doanh nghiệp này tại thời điểm này nó lại là ở khâu bán hàng, chứ không phải nằm ở khâu sản phẩm nữa. Rất nhiều nhà khoa học khác là chỉ nghiên cứu ở trên giấy thôi. Bạn đã ứng dụng công nghệ mà làm ra được một sản phẩm như thế này là để hết sức khuyến khích và thành tựu rất to lớn. Tuy nhiên là để làm kinh doanh ấy, nó như thế nó vẫn là chưa đủ. Nếu mà mình xác định là mình không giỏi bán hàng, xác định mình thực sự là một doanh nghiệp khoa học công nghệ, chứ đừng cả làm thương mại nữa, thì lúc đó bạn có thể đi kết hợp với các công ty giỏi thương mại hóa. Đấy, và bạn lấy một khúc thôi, bạn tập trung vào R&D, là doanh nghiệp R&D, và trên mỗi sản phẩm bán ra bạn được hưởng bao nhiêu phần trăm doanh thu đó. Cái chiến lược kinh doanh như vậy phù hợp hơn với cái startup của mình. Khẩu vị đầu tư của tôi khi mà đầu tư tập trung quan trọng nhất vào cái việc năng lực bán hàng. Sản phẩm tôi đánh giá 49%, và những cái sản phẩm như này thì tôi lại không giúp được bạn, tôi sẽ không đầu tư. Chị Nga thấy rằng là đây là một cái sản phẩm mà nó tiềm năng. Hiện tại bạn chưa có biết cách educate thị trường và yếu về năng lực đàm phán và với các đối tác để mình phát triển thị trường ra trong nước và nước ngoài. Chị Nga có thể dẫn dắt em apply một dòng vốn phi lợi nhuận của quốc tế cho cái chương trình an sinh xã hội đến 10 triệu đô la. Tức là chị Nga sẽ hỗ trợ bên em bằng cái việc là tư vấn, làm hồ sơ tư vấn để apply cái chương trình đó. Và đó là chương trình an sinh xã hội của quốc tế, hỗ trợ cho các dự án an sinh xã hội Việt Nam. Và các chương trình nước sạch như thế này là phù hợp. Và bên công ty chị Nga là đàm phán và ký hợp đồng trực tiếp với họ rồi. Khi mà mình làm á, không những chỉ là cái dẫn dắt cái vòng gọi vốn đó, mà còn là hỗ trợ bạn thiết kế lại mô hình và phát triển thị trường cho cái dòng thương mại. Ngoài cái việc mà chị đang hỗ trợ em về các nguồn vốn đấy, chị cũng là người co-founder của một hiệp hội gọi là team khu công nghiệp, chuyên tư vấn cho các doanh nghiệp FDI vào các khu công nghiệp Việt Nam, thì có thể hỗ trợ cho các bạn phát triển cái sản phẩm cho các doanh nghiệp FDI vào các khu công nghiệp trên toàn quốc. Dạ, thực ra thì bên em cũng đã bán sản phẩm cho một số doanh nghiệp FDI rồi ạ. Thực ra năng lực mạnh nhất trong việc bán hàng của em là năng lực bán hàng B2B ạ. Thì chị Nga chốt deal là 5 tỷ đồng cho 7% cổ phần. Cấu trúc là 1 tỷ đồng tiền mặt, 4 tỷ đồng còn lại là công sức để hỗ trợ bạn apply cho một cái nguồn vốn để lên đến 10 triệu đô. Thì thông thường là gọi vốn 10 triệu đô thì commission bình thường ở ngoài mấy thị trường có thể là 2 đến 3%, khoảng từ 5 đến 7 tỷ đấy. Nó tương đương vậy. Dạ, em ghi nhận ạ. I can give you money, but at the end, I don't want just to give money. I want to create something. And the issue is, I cannot give you any value to extend your business in Vietnam because I'm in Germany, for example, about exporting food from Vietnam to America, to Japan, to Europe. Then I can help you. But in this kind of technique, to be open, I'm totally lost. I have not the knowledge, I have not the network for that. So, clear answer, I'm out, but good luck and follow your way. Cảm ơn Sát Tumen. Tôi cũng đã từng làm cho công ty của Đức rất nhiều năm và rất là thích văn hóa và phong cách làm việc của người Đức. Tuy nhiên tôi hiểu cái điều này cũng hơi khác với cái khẩu vị của Sát, nên rất cảm ơn Sát ạ. Thế mạnh của chị nằm ở phát triển chuỗi và nhượng quyền, cho nên là chị không có thấy mình có thể giúp gì được cho các em trong việc phát triển sản phẩm hay là đưa sản phẩm này ra thị trường. Tuy nhiên máy lọc đầu nguồn á thì chị hiểu rất là rõ, bởi vì chị đầu tư khá là nhiều chuỗi F&B, và tất cả các chuỗi F&B thì họ có cái quy định rất rõ ràng
về chuyện là cái tiêu chuẩn nước nó phải như thế nào để nó đi vô được những cái máy rất là đắt tiền. Trước đây chị nhớ là mỗi một cái máy lọc đầu nguồn như vậy là phải invest mấy ngàn đô và phải nhập từ nước ngoài về chứ không có ở Việt Nam luôn, cho nên chị nghĩ thị trường đó vẫn rất là lớn chứ không phải là nhỏ đâu. Chị chỉ có thể giúp là chị có những cái chuỗi như vậy, nếu mà tụi em cần đi bán hàng thì chị sẽ giới thiệu cho nó vô để thử nghiệm vậy thôi, nhưng mà chị sẽ không đầu tư. Em cảm ơn chị Vân ạ. Tôi có thể cảm nhận được rất là rõ là những người làm khoa học tâm huyết với nghề và có kiến thức chuyên môn rất là vững, và điều các bạn làm nó không phải là câu chuyện chỉ về kinh doanh mà cả về sức khỏe cộng đồng nữa. Thì tôi nghĩ là các bạn nên nghĩ đến cái việc là kết hợp với một cái hãng điện máy lớn có tiềm lực lớn, các bạn hoàn toàn có thể trở thành một cái đối tác về công nghệ kỹ thuật với họ và cùng nhau lập ra một cái thương hiệu. Cái hướng khác nữa là các bạn có thể kết hợp với Shark Nga ở đây để xin một nguồn vốn từ một quỹ NGO thì cũng là một cái hướng rất là hay. Thế còn riêng câu chuyện của cá nhân tôi thì tôi tự thấy là mình không có quá nhiều giá trị để đóng góp cho các bạn trong thời điểm này, tại vì đây cũng không phải là lĩnh vực tôi quá rành, và với thương vụ này thì tôi xin phép là sẽ không đầu tư. Bạn tập trung bạn đàm phán deal với Shark Nga. Có đồng ý không? Bản thân em thấy rất là tuyệt vời, nhưng mà em cũng muốn trao đổi thêm với đồng sáng lập chủ chốt của bên em. Shark Nga offer không cần mình cứ vậy, mình tự tin rồi, vì mình tự tin về công nghệ. Đấy là cái điều mình nhắm tới. Team của em đã bàn với chủ tịch của công ty và nhận thấy rằng đây là một cái deal trên cả tuyệt vời, vừa có tài chính lớn hơn chúng em kỳ vọng, và cái thứ hai là chúng em có được các cái nội dung để marketing, educate, và cái thứ ba đó là chúng em có Shark Nga đồng hành, một người rất là yêu và có tấm lòng phát triển các công ty công nghệ. Em xin nhận deal này. Ok, cảm ơn.